Ay, por Dios, funcionó. Estoy hace 2 horas intentando, pero la puta mía. Me duele la cabeza. Hijo de puta. Tengo como 4 directos. Ella no se piensa preocupar por ti. Uy, ¿qué es esa? Oh, es aquí voy a estar un rato. En los ojos. Esa. Ella está allá y yo aquí. Está preocupada por su elegancia. Ella se empieza a preocupar por ti. ¿Qué coño está, Raúl? Detroit, shining beacon of... For the help, Murphy. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. All right, let's see what's cooking under the hood. God knows what they'll cut. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Hey, what's that look supposed to mean? Una puta mierda de mi vida anterior. Bien. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? No, ha sido cruel, no me... They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one.
But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Hoy fui a caminar, me duele todo. I've got plenty to think about for now. Me duele hasta de lo que no tengo. La princesa está en otro castillo y me duele hasta el fondillo. Un pedazo de esto. Las eran. A volverme Robocop. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. At the bus stop. Where was the meeting point supposed to be? Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? Uh-oh, you're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? Suspect is in custody. We've got witness statements, we've got physical evidence. That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst and I want to know why. Spike has proven to be talkative under No suitable apaga la cámara. conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Estoy enfermo. Amén. Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you?
May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. Got a job for you. You wouldn't say a word if you actually met him. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Sim. Sim. Right. Es la ciudad.
interesante. We should vote Kuzak. The Mills guy's just another suit. He knows nothing about ordinary people. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Me pergunto o que é que tu queres. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first.
At the bank, you proved that you were more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Ahí estoy yo. Dígame por dónde ando para pegarle un pichazo y devolver un asalto. I'm telling you, she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. I know. She's the reason I blew my paycheck. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway. Ah, ya no me va a dejar entrar. Y justo cuando yo tengo la perk para romperlos. Me preocupa porque mi última vez conectado hace tanto tiempo.
I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Hey, Robo! Do the robot dance! Watch and learn, young man. You rock, Robo! Pero ¿qué es esa pincha? Igual sí que a jugar el Robocop, sí. Pero ¿qué es eso que acabo de hacer? Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. Sí, I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that! An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Soy Robocop. Soy Robocop. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings Turn your fortune. flashlight on. Don't you come back without... Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Clear. Clear.
Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Wow! I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Un gato, que falta de respeto. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Y si lo va a dar al carajillo este que haga todo lo que él quiera, como para que se sienta policía. Here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. What was that? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. A la verga, ¿cuántas habilidades tengo? Detener el tiempo. El flash. En defensa y... Dieron un balazo en la jupa.
Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Yes, sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. You think you can take us? We are Detroit! Asshole! I don't think I can hold him off for much longer, sir. We're in Pig. Nowhere to hide now. Drop your guns! Fuck! He got me! Ah! What is your status? I'm hit! Remain calm. I am here. That was tense. I need a breather. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Man, it's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and sound like the exemplary citizens that we are. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Trouble with the lock. Oh, no. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? No, If pero you bala do sí. not come quietly, I will not need any. This is our
Epic. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Yo he visto las 3 de Robocop. Todo lo que es de la OCP. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there.
Palo. Sí, yo espero que sí. Yo espero. Sí, yo ya te saqué. Bueno, lo bueno es que fui a sacar la hoja de delincuencia. Fíjate que no he revisado la hoja de delincuencia. Dirá algo. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Hasta la una. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Sí. Y si me dicen que está ahí, me dice mi madre. Oiga lo que me dice mi madre. Me dice, oiga, cualquier vara por si usted no consigue bretes. Un amigo mío que trabaja, tiene una tienda ahí de vender celulares. Y yo en serio, y ¿cuánto puede dar? Y me dice, no, ahí entre 400. Y yo, ¿dónde da picha? Yo te juro, apellito. Oye, yo dije, no, sí, Dios, que sé que estaba tardando para decirme. 400,000. No, ahí estaba yo ahí. Y estaba en Nova Centro porque ocupaba comprar algo. Ahí viendo a ver si puedo comprar una GoPro. Y me topé la vara y decía, oiga, aquí se solicita MAE de ventas y un poco de varas más. Y yo, bueno. Y me metí a la tienda y pregunté, oye, una pregunta, Mopri. Lo del... Todavía está vacante el puesto que está acá. Y dice, sí. Y yo, y puedo entregar. Y me dice, vea, si usted quiere, puede entregar currículum ya, o sea, manera virtual. De manera virtual puede entregar el currículum. Pero si quieres hacerlo presencialmente, entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even pero fully si quieres in, just hacerlo my feet. presencialmente, ocupa la hoja de delincuencia. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice. Ahí la tengo. Ya fui. Abren a las 7, cierran a las 3. Y ahí fui. Y ya la tengo. Saqué doble copia. La que yo vi que el mae hizo pichuda, me la voy a quedar. Y la otra, que está muy pura mierda, esa sí se la dejo. Se la que doy. Sí. Ojalá, Sí, yo voy a ir. Es que saqué la vara que usted no puede llegar y entregar currículum. Vea, usted, hay algo que está escrito en las leyes de la humanidad. Usted no puede pedir un favor de mañana. ¿Por qué? Por algo muy simple. Algo muy simple, vea. Cuando usted se levanta y el mae está ahí, ¿verdad? Y, entonces el mae viene levantándose. Está aburrido.
Dios guárdese a esos maes que desayunan en el brete, porque lo agarra sin desayunar. Lo agarra recién levantándose, lo agarra puteado. El mae va a agarrar su currículum y lo va a tirar ahí en el primer caño que tope. Pero si usted se lo entrega como a las 4 horas de empezar el horario laboral, al mae va a decir, y si no tiene ni mierda que hacer, ahí mismo. Ahí mismo. Si no tiene ni mierda que hacer, ahí mismo se lo entrega. Ahí mismo se lo lee. Y le dice, bueno, ¿qué ocupa? Si le dice, no, ¿qué ocupa? Is against the law. Le dice, no, It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. Ma, lo que no me gusta es el horario. O sea, no sé si es jornada dividida. You can go, but remember, es que revenge results from weakness. Abren a las 10 y cierran a las 8. Yeah, sure. Have it your way. Ajá. 12 horas. No, 10 horas. Súmele, es fácil. Súmele a 8 las horas que faltan para llegar a 12. 2, 10, 8, 10. Son 10 orillas. No sé. Lo que a mí me preocupa es esto. Pero el streaming que hago. O sea, literalmente el mejor horario es a las 2. ¿Me entiendes? El mejor horario es de 2 en adelante. Y yo digo, me cago en la puta. Y si o sea, estoy feliz porque empezaré a tener plata y podría tener el juego pro y toda la vara. Y me compro un PC Pro, pero es que perrito, ¿me entiende? Yo esperaba un horario tipo ahí de 7 a 4, de 7 a 3, llego a las 5 y esto. Ahora no sé si es como en jornadas diferentes. Por ejemplo, que me digan, no, madre, vea, usted es muy fácil, usted llega a las 10, abre, hace la mica, vea, aquí está, una prostituta de día, nunca creí ver eso. Madre, entonces, pero me entiende, el perrito nada más es ir y, vea, madre, vea, usted abre a las 10, se espera hasta las 4, jala y ya las otras 4 horas se las come alguien más, una vara así. Sí, pero pues, oiga, cualquier cosa, pues si un día usted quiere comprarse un videojuego físico, smoking is dangerous. Luego me asegura, luego compra me asegura comisión. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Yo sé, yo he visto. Ay. Sí. Y así. Sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es eso. Pero perrito, sí, eso es lo único que no me gusta es eso. Que voy a tener que ver cómo le hago.
cualquier cosa. Usted sabe que a veces las mismas empresas, por ser compra en el mismo establecimiento, a veces, muy a veces, ¿verdad? Le dicen, perro, si usted compra aquí, si usted compra donde bretea, le damos un descuentico. ¿Me entiende? Por ejemplo, a usted le pasa eso. A usted le dijeron que si usted quería matricular en la universidad en la que bretea, le hacían un 10% de descuento. Que no es mucho, porque igual la metida pinga de esa universidad está bien alta, ¿verdad? Pero sí, por lo menos de pagar 80 a pagar 70 y es algo. Ah, se bugueó. Otro Robocop. ¿Me entiende? Yo lo que quiero ver es si eso, porque imagínense que me... Uy, ¿sabe qué vi? Me resultó interesantísimo. Mae, la versión disco de Sparking Zero. Sí, ahí la vi en disco. Pero es que ahí venden de todo, videojuegos. Y aparte no solo eso, vio todo lo que hacen, revisión, reparación, limpieza. ¿Qué punto Give me my money, you damn machine! Hey, this ATM won't give me my money. Can you do something about it? Pero lo único que de verdad yo digo, es que me lo den. Es que es el horario. Ah, si el horario fuera mitad y mitad, yo le digo, vea, 10, 11, 12, 1, 2. Yo me los echo y que la compañera haga 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Y si le hace, son 5 y 5 o 6 y 6. Bueno, son 10, sí, son 10 horas. Que hagamos 5 y 5. ¿Qué le cuesta, perros? Que los... Sí, y yo me vendría y diría, hola, ¿cómo está? Y si no, tocó full de noche siempre, lo que no me gusta, pero de eso no hacer ni costa. Aparte, llegaríamos a la casa al mismo rato. Bueno, usted llegaría 1 hora después, creo. Llego yo y aprender, ¿verdad? Y 8, vea, 8, 9, a ver, vea, sería 8, llego a la casa, porque aparte es allá en Nova, o sea, súper cerca a la casa. Entonces digamos que llego 8, empezamos a hacer 8:40. Ok. Sí, es una... Bueno. Si me dicen que me dicen ahí mismo, yo lo que pasa es que apenas acaba de abrir la hijueputa tienda, ok, ¿verdad? Apenas acaba de abrir la hijueputa tienda, ok, entonces hay que esperarse a que llegue el mae, ahorita 1, 2 horas, son las 12. A las 12 el mae ya está empezando a analizar que su vida es una mierda y que va a tocar trabajar. Y a la 1, si no tiene nada mejor que hacer, le va a decir al primer carepicha, pase, que es la hora que necesita. Eso, viene por el puesto. A ver, super esto. Yo tengo un problema. ¿Sabe cuál es un problema? No sé si dejarlo o quitarlo. Todas las certificaciones yo las tengo. Yo tengo, el estudiante ha cumplido el título de ¿me entienden? ¿Verdad? ¿Me entienden? You're saving my life. Finally, I got something to buy a nuke with. Sí, no, yo me voy a llevar todo, pero no me gustaría como tenga. Y me diga, ay, perritos, que usted tiene muchas varas. Y yo, no pasa nada, más, deme el salario que me voy a tener que dar y jale. Me gustaría, más, ¿sabes qué es lo mejor?
Vea, sin ofender, pero ahí no compra mucho. O sea que pasaría todo el día haciendo ni mierda. Más que todo de seguro cajas de inventario y acomodando y limpiando yo lo que quiero, perro, es que si sigo breteando ahí para cuando salga GTA 6, primero ahorrar. Yo ya sé que es mi gasto principal. Así tarde 1 o 2 meses comprar la PlayStation 5 Pro. Y la de esta se la voy a dar ahora. ¿Verdad? Y esta, oye. PS5. Me compré el PS5 Pro. Mío. Ah. Como 300 por ahí. Depende del lugar. No, ese es el horario, pero no me han dicho ni gorra. O sea, la única conversación fue esta. Hola, ven, está disponible este puesto. Me dicen, sí, todavía sigue disponible. Ah, bueno, ¿puedo presentar currículum? Sí, presencial ocupa tal vara. Tal vara. Y yo, ok, listo. La tengo. Algo más. Y yo, y listo. Y ahorita hay que ver, y tengo que ver. Perrito, mandé mi currículum versión digital, usted sabe, todo bonito. Pero no he recibido. ¿Me entiende? No he recibido como ese apoyo, ¿me entiende? O sea, o sea, no me ha llegado ningún Gmail de. Oigan, ¿te acuerdas que mandaste un Gmail? No me han respondido. I want to talk to him in private. Currículum, pero no me ha enviado email. Alerta de empleo. You have to excuse me for not getting up. No, esto es lo I'm in a rather unfortunate state. Insta game. Exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. Que ahorita el ángel de Ángel Caído tiene un 21% de descuento y esta mierda de LinkedIn. Es que, perrito, le cuento algo. Si nadie va presencialmente, le dan el brete al primer mae que manda un correo. Entonces yo sí quiero ser el primer idiota. Todo me va a decir. I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Hay que ver. Glad to know you approve. Qué perrito, si no le digo ahí a mi madre, oye, ¿usted se acuerda de tal plan? Y Neo, cómprele. Y yo, puta. Decay and death are terrible things. Cómprate. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder. Gracias y que si se me cumple, ya tenemos para el regalo de Gabriel este cumpleaños. Y dígale que se mejore. De hecho, le iba a escribir a su mamá y por levantarme a las 6, bañarme e irme caminando. Me permitió, hermano. The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty.
Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. No me contas. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Ah, qué carepicha. I am happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. No, pero legalmente yo lo que quiero es... Yo quiero dos cosas. Porque yo soy un vago. La primera, más la omega... Bueno, no, 3. Primero... Primero que todo, esa vara es fácil, pero yo lo que quiero es una lavadora, pero... I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. ¿Verdad? Primero la excuse me. Una lavadora de esas, pero último modelo, Fashion 360, que dobla, plancha, seca y hasta tiende la ropa. Una mierda así. Una lavadora así. Sí, esa vara le plancha la miquito. La segunda, importantísimo. Si me tiro aquí me muero. No me tiro aquí. Yo, Holy shit! What was that? Ha sido fuck. Not such a piece of junk after all. ¿Verdad? Ojo de puta, caí de un cuarto piso y le pegué un susto a 30 man. No, y el segunda cosa que ocupamos, una cocina híbrida de gas y electricidad. Que no tenemos gas, tenemos la electricidad. Que no tenemos, que se nos va la luz, ahí tenemos el gas. Fácil, simple y sencillo. Y para tercera, una televisión del tamaño de una pared. Yo también. Una refri que tiene pantalla táctil y de todo, y que le dice, oiga, resulta que fíjate que tenés un 20% de birra. O fíjate que te estás quedando sin tanta vara, que solo leche ya se venció, así que tiene toda esa vara que si usted hasta la hackea puede poner hasta porno en esa vara. Sí, perrito. Yo también quiero ver. Sí. Sí, no, pero yo tengo que verlo mío. A ver. Robocop. Sí, mínimo voy a saltar la refri. Las boquitas para usted, ¿sabe? No sea tan rata usted, le dice, no sea tan rata, acá. Y, uy, ¿cómo cuesta tener microchips útiles? A ver, déjame pensar. Sí, a ver, es que para tener mejoras ocupo chips útiles y casi no tengo de los que ocupo. Por ejemplo, aquí ocuparía que ese se mezcla. Sí. Sí.
serio. Yo no sé, yo toque. A la pucha, si pongo esto, si pongo aumenta el daño infligido, impide golpes críticos, penaliza un 20% de ¿qué penaliza la perra de mierda? A ver, ¡ta madre, huevón! No tengo lo que ocupo. O sea, podría poner, por ejemplo, esto de acá. Pero, bueno, esto de acá con esto de acá. Y es que no tengo una que me trepe, pero no tengo una que suba. A ver. Inutilidad, malditas microchips. Malditos microchips, por favor, dame. Y creo que me dio uno que creo que me salvó este microchip. No, así perro, pero mae, que le haya bien a usted legal en su brete, que a mí también. Dígale a su mamá que se mejore. Dígale, no, que le vaya bien en su brete y que su mamá se mejore. Y todas esas varas, ¿verdad? Te lo voy a poner así porque es que... Chao. Es que eso me penaliza. Que eso me penaliza. La próxima era... Uy, perro, me meten. Mañana, perforación de blindaje. Las penalizaciones son las de perforación de blindaje. 40 de personalización de blindaje, solo por joder. Solo por aumento del daño infligido, impide golpes críticos. Is that true? Mary has to close a restaurant? 2 words. Delta City. Whoa. Greetings. Waiting for the movie screening? Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience.
Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? Coca-Cola sin azúcar pequeño. Salsa barbacoa. Sin torta, sin bacon, sin pepinillos, sin mostaza, odio la mostaza y sin cebolla. If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go! What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun. And there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Okay, let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos. Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. I heard that, and it did. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we?
I'm not so sure about that. Alex Murphy was given a second chance. But I mean, you really deserved it. Which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Diamonds are made under great pressure. Wait, do you think there's a diamond within me? Do you see my shine? I'm just messing with you. That was truly inspirational. But let's get back to it, because that's not our tape. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. Espera un momento.
Ay, mae. You know movies. There is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel, but the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Hey. I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Se toparon de frente. Do you need assistance? It's that metal dinosaur! Es decir, con una granada y un idiota se consigue una masa. First, I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Who's gonna pay for all this?
I don't care if OCP lost some money for once. Greetings, citizen. Robocop, good to see you. All my books are up to date. You're welcome to conduct the audit. I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. I will use the valve. Go on then. Let's see how it's done. I thought you knew how to bring that car down. It can't be that hard. Papi, porque tengo fuerza. Ingeniería autónoma te permite abrir cualquier caja fuerza y también puedes reprogramar todo el... Llega el show de huevos para hacerte disfrutar. It doesn't start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure that you knew about that already. What? I mean... The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. I'm guessing it's an easy fix. It started. We're on the money. Well done, Robocop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too, then showed me a ripped-out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas tank. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Interroga el tatuador. ¿Qué hay debajo de la puerta número 2? Y la número 3. You're all right.
Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, diamonds are made under great pressure. I'm not a fucking diamond, okay? I'm a junkie. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? Es que si lo hago y luego amanece con una sobredosis. No. I am not doing this as a police officer. I am doing it as a friend. Hand over the case. You can't do this to me, man. I just did. Fuck you, Tin Man. I earned that money fair and square. Oye, esto. Murphy, could you give us a hand? What happened? Can you believe this? A bunch of repeat offenders came up with a bright idea to storm the courthouse. For some reason, they think that if they destroy it, their prior convictions will go away. They took hostages and are now demanding both a 6,000 SUX and a plane to Acapulco. Acapulco is a war zone. I don't think these guys follow the news. But I'm afraid that it may be too late to rescue the hostages if we wait for SWAT. If they want to fly into a war zone, I have first-class tickets for them.
I'll start shooting their heads off if they don't meet our demands soon. Who? Hostages? The police? That's the problem. Stay here until I have dealt with these criminals. Lo que quieran puedes parar. Un momento, que quiero recoger mi comida. Más bien estaría bueno a ir a hacer una vara para poner. Le puedo poner. Yo era amigo de trolero, pero no cookie o capuchino asesino. No, se está mal parido. Esperen. La pinche. Nah.
tun. Recuerden, Rasta, recuerden que estoy aquí. Además voy a estar monchando porque no he desayunado. Entonces para que sepan cualquier cosita. Llega show de huevos para disfrutar. Hacer deporte, salir con amigos, conversar, etcétera. O sea... es que no tienen vergüenza estos boomers, te lo juro. Resulta que hacer deporte, que te puedes caer, y ahí sí, de Jamoncini antimorini. El jamonceto que vaga por la calle de Barcelona contra lo Moreto. Amego, no hay segaró. El jamonceto antimorín que busca la libertad de Barcelona. Amego, navaja no buena. Tralarero, tralará, tun, shakur, asesino capuchino y un sinfín de memes que probablemente has escuchado en algún momento, pero no tienes la más remota idea de dónde carajo sale esto. Pues el vídeo de hoy no solo te voy a explicar los orígenes de los personajes, sino también tendréis un tier list con los mejores y los peores. ¿Estáis listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Yo creo que no, porque solo los veteranos del canal, la gente que lleva años aquí suscrita, puede librarse de la maldición de 10 años de mala suerte por no estar suscrito. Y así, comencemos con los memes de hoy. Review Mini. Estos son tan solo un pequeño ejemplo de los muchísimos memes que hay. El más conocido probablemente es el de tralalero tralará, o chimpanzini bananini, o brr patapim. Pero la pregunta es, ¿qué son? Pues básicamente son sinsentidos. Para mí mi favorito es el de capuchino asesino. Ese es el mejor de todos. Hay otros muy buenos también y otros malardos, pero en esencia son los memes de los adolescentes de hoy. Y si te has reído y eres un adulto, pues a lo mejor es que no eres tan viejo como pensabas que eras. Al parecer puedes medir lo viejo
viejo o lo no viejo que seas, según si los memes que estoy a punto de mostrarte te hacen gracia o no. Si te hacen gracia, probablemente eres muy joven y a más joven seas, más gracia te hará, y más viejo seas, menos gracia te hará. Así que preparado para lo que estoy a punto de mostrarte. Para que os hagáis una idea de si esto ha llegado lejos, los propios informativos nacionales de Espiña han sacado esta tontería en los informativos. Y es como, ¿de verdad? ¿No tenéis nada mejor de lo que desinformar? Un tiburón con zapatillas, un cocodrilo con alas de guerra o un elefante con cuerpo de cactus. No son los personajes de una serie infantil, sino la última tendencia viral que está arrasando con las vidas de los jóvenes y pervirtiéndolos con la maldad del internet. ¿De verdad? ¿A ti te parece normal que los informativos estén informando sobre esto? Pues sí, así de faltos de contenido están. Cuando no están desinformando sobre Trump o lamiendo de los huevezzini cappuccini al perrini sanchichini, pues están haciendo esta tontería. De que le presta atención a ese vídeo es la gente joven, pues necesitas que esa audiencia te preste atención, te subes a la tendencia del momento. Y es como Eva Sánchez, politóloga en memes. ¿Quién es esta señora? ¿Por qué se está explicando los memes? ¿Quién sabe? Le cogieron ahí el random de la calle y le dijeron, oye, ¿nos explicas a tralero, tralala y bombini cappuccini? Ah, pues sí, venga, ¿por qué no? Y es como, ¿por qué? Pero atento a lo que dicen después, que es muy fuerte. Atención y te subes a la tendencia del momento. Pero es un contenido que si se consume de manera compulsiva afecta muchísimo a la estructura cerebral, conlleva mucho a la soledad, a una actitud pasiva en el aprendizaje. Los expertos lanzan además esta advertencia. Disminuye muchísimo la capacidad de concentración. ¡Es que es brutal esto! Boomer random sin nada que hacer. Crocodili bombardini puede afectar a la estructura de tu cerebro. Pero señor, acuéstese, por favor. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué estructura del cerebro? Claro, es verdad. Definitivamente echarte unas risas, vamos, afecta tanto al cerebro. Yo que llevo haciendo series de memes y memes y memes durante años aquí en el canal, definitivamente estoy muy bien. Como podéis observar ahora mismo. Para nada tengo deformaciones en la cara y en el cerebro. Estoy muy bien, que lo sepáis. No olvides suscribirte. Voy a regalar 40 iPhones si te suscribes. Y nos invitan a actividades más tradicionales. Hacer deporte, salir con amigos, conversar, etc. O sea... Es que no tienen vergüenza estos boomers, te lo juro. Ahora resulta que hacer deporte, que te puedes caer y ahí sí, deformarte el cerebro de una buena caída, es más sano que ver memes de capuchino asesino. Claro que sí. De verdad, estos boomers me parece increíble. Ya que resulta que salir con amigos, que literalmente salir con amigos en la calle siempre hay peligros, ocurría en mi época y ahora no ocurre tanto, pero... Dios, mi época he dicho. Me siento viejo ya. Pero básicamente cuando tú sales a la calle con gente, depende de por dónde te muevas, especialmente si sales de noche en algunas zonas y no de noche también, porque los adolescentes son muy malos y buscan pelea constantemente. La típica de ¡te veo la salida! ¡Soy un mono! Ahí sí que hay peligros de verdad. Pero este boomer te está diciendo que hay peligros de ver a Bombardini y Cappuccini. Es que de verdad, alucinante. Para protegernos de los efectos más nocivos en nuestro cerebro. Y encima te ponen un cerebro que tiene que ser esto, un tumor. ¿O es alquitrán? ¿Estás fumando a través de los ojos? ¿O cómo exactamente te ha puesto el cerebro de esta manera, el córtex frontal? Me gustaría saber, honestamente. Sí, no, se te pone así esto. Esto es el logo de TikTok que filtra a través de los ojos. Y entonces, como el logo de TikTok es negro, pues te va infectando el cerebro, básicamente. Esta gente de verdad no conoce la maldita vergüenza, te lo prometo. Es que... ¡te doy así! Te lo juro. Uf, qué rabia de gente. Luego, claro, el problema es que esto lo ven tus padres. Y tus padres, que se creen a pies juntillas los que dicen los payasos de los noticieros, pues entonces luego te ven a ti viendo y riéndote de Bombardini y Cappuccini, no lo entienden y dicen... ¡Oh! ¡Eso lo tienes que borrar! ¡Ya me estás dando el teléfono! ¡Castigado 10 años sin salir! A mí me pasaba, pero a mí me pasaba mi época era de los videojuegos, que las noticias estaban, vamos, obsesionadas con decir que los videojuegos te volvían violento. Y yo soy violento, pero no por los videojuegos. O te decían que los videojuegos van a creer que hagas un crimen masivo. Y quiero hacerlo, pero no por los videojuegos. En fin, es de verdad esto patético, como siempre las noticias desinformando y siendo absolutamente patéticos. Ay, sí, hoy te puede hundir el cerebro. Daño cerebral permanente. Sí, tú sí que estás hundido, te voy y te hundo. En fin, ¿y cuáles son entonces los memes que pueden acabar con tu cerebro y deformarlo y dejarlo negro como si tuvieses alquitrán? Te hundiste en el Prestige, nunca más. Uy, haces así, ¡pum! Me hundí en un petrolero. ¡Hala! Todo el córtex frontal está negro de repente. El cerebro fumador. Cerebrini fumadorcini. Bueno, pues estos son los increíbles memes que te pueden dejar el cerebro con alquitrán. Solo de escuchar tantas veces tung ya me dio un enema cerebral. Un enema, sí. Patapim, il mio cappello è pieno di sli. Wow, es que es algo que me ha afectado a mi cerebelo. Lo que no puedo perdonar de esto es que hayan puesto capunción asesino. Escribe bien capuchino asesino. Hazme el favor. Ballerina cappuccina.
Esta tía, por cierto, vamos a ver a continuación que está con todos. Es una locura, se queda embarazada de todos los otros memes. Ha tenido ya, vamos. Esta es la típica que dice: ¡ay, yo solo tengo amigos hombres! Y todos los amigos hombres le han empujado la caca. Literal, es exagerado, vais a ver, vais a flipar con esto. Scimpanzini bananini. Wow. El chimpanzini bananini es probablemente el más discapacitado de todos. Imaginaoslo intentando caminar. Es que ni siquiera puede caminar, porque una banana, como tiene forma así de media luna, pues cuando intenta rodar no puede, porque hace pum, pero luego ya la siguiente no puede seguir rodando, porque no puede hacer así para volver a rodar. No sé si me explico, ¿no? ¿Me estoy entendiendo aquí con las manos? En fin, el pobre chimpanzini bananini es el que peor tiene movilidad de todos. Troppa trippa. El tropa tripa es de los pocos que el nombre no tiene ningún tipo de sentido. Como el tralero tralala, pero por alguna razón es súper conocido el tralero tralala, que es un tiburón con zapatos. Glorbo. Fruttodrillo. Glorbo no me hace gracia, pero Fruttodrillo es buenísimo, es maravilloso. Burbaloni lulilolli. Capibarello cocosini. Capibarello cocosini, es buenísimo ese. ¿Cómo que lolilola? Capibarello cocosini. Rilà. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che... Trallallero, trallallà. Trallallero, trallallà, es el más conocido de todos con diferencia. ¿Cómo lo vas a poner en el puesto número 10? Bueno, vamos a ver lo que os decía sobre Ballerina Capuchina, que de verdad esta señora ha estado con todos los memes. ¡Ay, a mí yo solo tengo amigos hombres! De verdad, es terrorífica lo de esta señora. La ballerina Cappuccini ha dato alla luce trallallero, trallala. La tequino, trallacino, baby, trallalacino. ¡Qué monstruosidad! Y esta es la historia original de Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino! Piangeva come un figlio di puttana, era fottutamente distrutto. Solo un attimo di cazzo prima. Aveva una fottutissima. Si os fijáis, originalmente Cappuccino Assassino era originalmente un café del Starbucks, lo cual es terrible porque significa que es un estafador. La famiglia. La moglie gliela dava. Cierto. La vita era perfetta. Era perfecta porque era parte de la mafia del Starbucks. Ma doveva andare tutto a puttane quando Bombardino Coccodrillo ha attaccato il villaggio. Quel fottuto mostro ha portato via sua moglie e i Cappuccino figli. Assassino era originalmente un café del Starbucks, Bombardino, lo cual es terrible porque significa que es un estafador. Cappuccino Assassino. Y lo peor es que fijaos lo que hizo con la mujer, agarró a la mujer y fijaos lo que le hizo. Stuprati, uccisi e ha risucchiato le loro interiori. Cappuccino Assassino era un fottuto fascio di nervi ambulante. Es increíble, ¿eh? Se bebió a su mujer, ni siquiera se la comió. Stuprata e uccisa, figli morti. Cappuccino Assassino decise che avrebbe trovato quel figlio di puttana di Bombardino Coccodrillo. La cuestión es que se pone a buscar a Bombardino Coccodrillo y se pone a buscar aquí las montañas. Es como, no hombre, tienes que ir a su base, no aquí a las montañas. E l'avrebbe semplicemente massacrato nella sua fottuta tana. All'improvviso Cappuccino Assassino vide ballerina Cappuccina alla finestra. Esto ya es lo peor del mundo, o sea, déjame entender. Hay elefantes en traje bebiéndose tranquilamente a otros cafés, lo cual significa que es lo mismo que le hicieron a la mujer de ella, pero Cappuccino Assassino no quiere acabar con esos elefantes que están bebiéndose a cafés como él. Me parece, vamos, un fallo total de los guionistas, porque aquí Cappuccino Assassino lo que tendría que haber hecho es sacar las espadas y acabar con todos estos elefantes. Bueno, elefantinos, perdón. Pero lo peor es que mientras están bebiéndose los cafés, entonces está la Improvviso Cappuccino Assassino vide ballerina Cappuccina alla finestra. De ballerina Cappuccina que, si os fijáis, le estaba haciendo un baile al elefante. O sea, la tía se estaba beneficiando no solo al tralero tralà, sino también al elefantino, y luego cuando viene Cappuccino también le da. E desiderava scoparsi il culo di quella troia così tanto che cazzo finì per innamorarsi di lei. Me parece increíble, vamos, esto es otro nivel de... es un cafetón verbenero, pero exagerado. No, mis impuestos, no, Sánchez me ha quitado todo. Literal. Cannelloni dragoni, il drago di pasta che brucia città con la besciamella infernale. Cannelloni dragoni es de mis favoritos, yo no sé cómo es tan poco conocido. Non ha cuore, ha solo mozzarella fusa, pasta e hipotenusa. Y luego tenemos los momentos en los que los memes han sido atrapados por la policía y ocurre esto. No, la policía no. Pero no solo a unos pocos, aunque más que la policía deberían ser los informativos y los boomers. Este meme ha traspasado fronteras y se han puesto ya directamente a hacer cosas. No, no, ¡qué gracioso! No. Es buenísimo. El tum 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 shaur también tiene que huir de la policía. Normal, si os fijáis, el color de piel le delata. No, la policía no. Lo que esto es un giro de los acontecimientos. ¿El traleo tralala es policía también?
porco Dio, no, figlio di puttana, no, porco Dio, no. Y fijaos, el tío encima está danzando y es tralero tralá, porque lleva los mismos zapatos, así que sí es él. Y esto es una enseñanza para todos, si sois muy jóvenes, de verdad, creedme, lo último que queréis hacer en vuestra vida es tener una pareja, de igual que sea novio o novia, es lo último que queréis hacer, porque si a día de hoy os molesta que vuestra madre os impida jugar tranquilos, que sepáis que cuando seáis adultos, trabajéis y tengáis vuestra propia casa, tendréis igualmente a otra madre dando por culo. Atentos a esto. No, la policía, no. ¿Tú quién eres, señora? ¿Quién te crees? Horrible. Yo no sé por qué la gente tiene parejas que no son gamers, siendo ellos gamer. Es como, ¿y con qué derecho se creen los otros para quitarle el mando cuando están jugando? Lo peor es que conozco un montón de casos de parejas que uno de ellos le gusta jugar, a otro no le gusta jugar, y lo que hacen constantemente los que no le gustan jugar es hacer manipulación emocional sobre los que les gusta jugar solo para intentar que no jueguen. Y es como, colega, cómprate una vida. ¿Tú quieres una pareja o un perro? Cómprate un perro y déjame en paz. Tampoco entiendo la parte de la gente que es gamer y se junta con parejas no gamer. No gamer porque por supuesto no quieran meterse dentro del pasatiempo gamer. Porque por ejemplo mi pareja no lo era, pero no se le ocurrió jamás en la vida venir a decirme y a quitarme el mando de las cosas. Al contrario, se puso a aprender y a jugar conmigo y al final terminó jugando ella más que yo incluso. Pero esta clase de actitudes, uff, es que me sacan de mis casillas. No, la policía, no. Y esta es la parte importante del asunto. Creo que lo que sucedió es que pillaron a tralala e hizo un pacto con la fiscalía y por eso empezó a arrestar a los otros memes. Porque en un primer momento la policía le arrestó y como pacto para entrar en la cárcel, entonces eso fue lo que pasó. Nuclearillo Tortillo, il cugino pazzo di Bombardillo Crocodillo, che condivide le sue stesse intenzioni esplosive, oltre a tenere la costa di Gaza completamente libera da aiuti umanitari, prepara anche un piccolo attacchino nucleare per sicurezza. Nuclearillo Tortillo es peligroso, creo que probablemente es el más peligroso de todos, porque si os fijáis, tiene bombas nucleares, que no son cualquier cosa, Los otros tienen bombas de misiles y napalm, pero este tiene bombas nucleares que son mucho más peligrosas. Bombombini Gusini, eroe di guerra senza paura, nobile oca, protettore dei cieli. Nessuna protectora del cielo. La bomba cadeva senza il suo permesso. Al suo fianco, sempre. Bombardino Crocodilo. Gusini lo proteggeva in ogni maledetta battaglia. Erano migliori amici, inseparabili. O sea que entonces también el ganso no. Gusini Bombini era amigo del malvado Bombardino Crocodilo. Entonces, ¿eso significa que Gusini Bombini también era malvado? Meno così cazzo credeva. Gusini pensava che fosse il suo migliore amico, ma non era mai stato vero. Crocodilo era una spia fin dall'inizio, ha tradito l'esercito. Gusini era distrutto. Ahí lo tenemos todo. En realidad fue el Bombardini Crocodili el que acabó con todos. Esto tiene todo el sentido del mundo. Tello Dali. Crocodilo ha raso al suolo tutto. Ora Gusini non combatte solo per la patria, combatte per vendetta. Todo el mundo se quiere vengar de Bombardini Crocodili, Este tío, vamos, es el villano de todo. ¡No! La Renfini de los cojonini, no. Me encanta que hay de estos de Costa Rica. Va con retraso de 20 minuti, cago en sua mamma, bombardeen Renfini. Buenísimo este. Ay, qué risa. Pero por supuesto a todo lo bueno también tenemos a las típicas pesadas de los huevos de enlace en mi bio, mira el link de mi bio para ver lo que te interesa. Que por alguna razón estas tipas están obsesionadas con atraer, bueno, por alguna razón no, sé perfectamente por qué es. Les obsesiona atraer a chicos lo más jóvenes posibles que necesitan urgentemente atención femenina, pero las chicas de su edad no les hacen ningún tipo de caso. Y entonces por esa razón se ponen a hacer esta clase de vídeos para que esos adolescentes con las hormonas a flor de piel le roben la tarjeta a sus padres y le pongan a pagar por sus páginas azules. Y fijaos cómo se dedican a arruinar los memes. Eso, ¿qué es eso? Eso es falta de agarrarse a pichados. Yo gastaba plata que era de mis tatas sin permiso. Yo creo que era ni siquiera una posibilidad, era seguro que era segurísimo de que me iban a abrir el cráneo por la mitad. Bueno, ya monchi. Con sus estupideces sin ningún tipo de gracia, No, no. La policía, no.
porco Dios. Aparte que no tiene ningún tipo de gracia, ¿qué es lo que quieres que te diga? ¿Que te miremos los leggings en shorts? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que te miremos el culo? Creo que esta clase de tipas se identifican con ballerina capuchina. Sobra decir el porqué, pero es la única, ¿eh? Tralalero, tralala. Tung, 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 tung. Esa no es Twin Fox. Siento, yo te tiro la cara. Tung tung sahur. Bombardiro crocodilo. La vaca Saturno Saturnita. Brr brr patapim. Lirili larila. Ballerina cappuccina. Me está dando un cringe terrible, o sea, no entiendo por qué hace eso. O sea, hemos evolucionado de mover el culo a la mamá. En serio, qué pereza. Oy, oy, oy. ¿Cómo pasar de dar gracia a dar cringe y ascopena en 0,2 segundos? Saturno Saturnita. Si os pensáis que son pocos, no. De hecho son más de 100 de los memes estos que hay. Me da pena que aquí no ponen los nombres de cada uno de ellos. Pero esto parece una especie de cucaracha con un dátil. Y esto es Negrini Palmerini. Hay algunos muy randomini, como este que realmente es un terreno. Qué bueno, es un terreno. Pateando con la tercera pierna. Ex con un brazo en el pito disparando un balón en fuego. No sé cuál sería el nombre de eso, la verdad. Está el hijo de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Chimpanzini Bananini. Este que es el de Breaking Bad. Este está totalmente fuera de meme porque literalmente tiene que ser un animal con un objeto, no puede ser esto. Esto no sé qué carajo se supone que tiene que ser. ¿Es el emoji del culo? No sé, el emoji preferido para la línea capuchina. Esto ni siquiera es una combinación. De nada, es literalmente un T-Rex con un preservativo y que pone el T-Rexo Durexo, al menos haberlo combinado porque es que... El T-Rexo Durexo. Si ya lo has combinado, es que literalmente está solo encima del... En fin, este pájaro con los... con los huevos así... yo de verdad no sé quién se le ocurrió esto. No sé cómo este contenido se permite en TikTok, pero sí, es algo, por decir. Ahora, el que menos entiendo es este tipo de aquí, Kebabini del Negrini. No sé, este tiene mucho potencial. Es un pingüino con un salami. No sé cuál es el nombre, pero está buenísimo. Hay otros que no pegan como este, que son un montón de tenders de pollo empanados. En fin, pero como veis, hay una barbaridad de ellos. Algunos tienen más sentido que otros. En cuanto a, me refiero, lo que estamos haciendo de combinar animales con frutas. Para mí los que tienen sentido son los que ponen cosas que no están bien combinadas, que no son animales, o que no son objetos, o que son solo en plan un esqueleto o tonterías de ese estilo. No tiene ningún tipo de sentido. Estoy hablando de sentido como si alguno de estos tuviera sentido, ¿sí? A esos niveles estamos. Pero los más conocidos son Asesino Capuchino, este que no me acuerdo del nombre, Donald Trump, Pim Pim, Pum Pum, Patapum, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, es muy difícil. Lirili larila. Tripa Tropa, o como que se llamara, Saturnini Bacchini o algo así, no me acuerdo tampoco se llamaba. El mono de antes, tampoco me acuerdo el nombre. Cocodrilo Bombardilo, este sí que me acuerdo. Este era brr, brr, no me acuerdo qué. Brr, brr, no, brr, brr, Patapún. ¿Qué digo todos patapún? Brr, patapim, eso, brr, brr, patapín. Entonces el elefante, ¿cuál era? El elefante era Lirili larila, eso era. Pero este era brr, brr, patapún. Es que antes pensaba, es como que tienen pies también, pues yo qué sé. El shagur este de los huevos, que es horrible. El tralala. Y finalmente el monstruo final, que es esta maldita atrocidad de una combinación de un poquito todos. Y es una maldita atrocidad, de verdad, horrible. Es el boss final. Y por supuesto los de Pokémon ya han empezado a sacar cartas de estos memes, como era de esperar. Está maricón. ¿Serio? ¿Eso existe? Manda huevo. Está todo un combo. Bombardilo Crocodilo claramente es el más poderoso de todos porque es el que ha acabado con todas las familias de todos y con algunos de ellos. Entonces claramente es el más poderoso de todos con diferencia. Bombardiro, crocodilo, spioniro, golubiro, 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 tralalero, 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 de las piernas al está buenísimo. Hay que hablar por esto. El mundo, 2 puntos. Se muere el Papa. Guerra en Rusia. La economía mínimos históricos. Automáticamente los niños en TikTok, 2 puntos. Tralalero, tralala. Lo peor son los comentarios de niños diciendo cosas como: lo peor es que podría ser una película bastante buena.
A ver, tampoco nos flipemos. Estos niños que acaban de tener el móvil por primera vez en su vida, tienen 2 años de experiencia en esta vida, acaban de caer en el planeta y ya dicen cosas como si fueran expertos. Si podéis ver una película, ¿por qué? Pero lo peor es lo de después. Y es que dice: Tralalero Tralalá era exitoso, pero por una polémica por una de sus letras fue juzgado y ahora Bombardito Cocodrilo fue contratado. Una gran historia. Y fijaos cómo los niños se les va por completo a la olla, y a lo mejor los boomers de antes tienen toda la razón del mundo y efectivamente te deforma el cerebro y te lo deja con el alquitrán. Porque dice: ¿se imaginan que esto también era un meme entre egipcios? Y que después de años se volvió una creencia que resurgió para repetir la historia. ¿Qué? Estos niños de verdad, yo no sé qué carajo se fuman a día de hoy en la guardería, pero cómo exactamente los egipcios iban a conocer el italiano, o los bombarderos, o las Nike de Tralalero Tralalá, quién sabe. Lo peor es lo primero que dice: creo que tengo autismo. No, porque los autistas en general suelen ser listos. ¡Tú no! Lo peor son los niños que literalmente hacen copy-paste. Y claro, desde el móvil a lo mejor se ve bien, pero desde el ordenador, pues como podéis ver, no. Y dice: dale like a mi barco. Oh, ¿y esto qué es? Oh. La cuestión es, ¿se sabe quién publicó por primera vez esta clase de basuras? Pues no, hay varias personas que se dedican a decir que fueron los primeros, pero de verdad, ni ganas de darles publicidad. Pero hay una teoría que me gusta a mí todavía más, y la teoría es que como son todos memes de IA, en realidad es la propia IA la que ha empezado a generar memes, y ha ido haciendo pruebas hasta que ha encontrado la forma de controlarnos a todos. No a todos, tal vez a las nuevas generaciones, y cuando la IA sea cada vez más inteligente, podrá controlar el mundo controlando a los que ahora son niños, pero próximamente serán adultos, y les controlará con los memes que la IA quiera hacer. La verdad es que me parece bastante curiosa la evolución de los memes, de cómo en mi época, cuando era adolescente, los memes de aquella época estaban como en tendencia. Eran los típicos de FFFU, de un tío cabreado, o el Nothing to Do Here. Esa clase de memes que eran como, tenían algo más de sentido, digamos. No eran tan aleatorios sin ningún tipo de sentido. Y es como que de los últimos años todos los memes que veo que están surgiendo son las cosas más random, sin sentido del mundo. Mientras que los cómics de la época, bueno, ahora mismo los veo y tampoco me hacen gracia, la verdad. Dejadme que os busque alguno. Estos eran el tipo de memes que había cuando era adolescente, que eran más como cómics. Y decía: ay, qué noche tan romántica. Me encantaría que me abrazara. Suspiro. Y dice ella: me está dando frío. Y dice él: aquí tienes una manta. Arreglado. O esta clase de cosas de tomando el sol, empieza la lluvia y entonces esto. Y esta clase de caras. No sé, la verdad es que ahora mismo los veo y no me hacen ninguna gracia. Pero cuando era adolescente me hacía toda la gracia del mundo. Este sí que es bueno, este sí que es bueno. Estás ahí en el mar con la tabla, te pones a fingir que estás haciendo surf y cuando de repente se escapa la tabla y te pega en la boca. Este sí, este creo que nos ha pasado a todos. Que sí, esto sí que es gracioso. Pero pues por alguna razón a día de hoy los memes han evolucionado de ser cómics a ser tralalero tralala. Si te has sentido viejo es porque probablemente ya lo seas. Si no te ha hecho gracia ninguna es porque ya eres demasiado viejo. Y si eres joven igual pero no te ha hecho ninguna gracia es porque eres viejo en el interior. Espero que os haya gustado mucho. Ay, me pereza. Eso. Sí, esas desamparados. Yo mata a todos, ahí está abierto. Ahí está abierto.
Me encantaría que no fuera por ráfagas. Dime, ¿dónde está? Rescata a todos los rehenes. Pues que dónde hay más rehenes, rastas, que ya están los que es que yo creo que esto se va a... You think you can take us? Him than me! You're done, cop! I got him! I got him! Se apuntó disparo espérate, yo tenía una puerta. Ay, Dios mío, esto cambia It's that metal freak!
Ahora, animación. Oh God, heaven itself has sent you, Robocop. It was a nightmare. Listo, listo, no se olvidó. Robo, if you could call my boss and confirm what happened here. He wouldn't believe that I was taken hostage for the 3rd time this week. Stay here. The police will come to question you. Hey, Robo! You showed them. It was a pleasure to work with you. Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. Perro. I am not here for that. A tattoo then. It'll really bring out that jawline. My body wears enough scars. Believe me, you can never have enough of these puppies. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. Bueno, mentira. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. I found evidence of your connections to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Come on, come! It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost to Atlanta. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Cooperation among police officers helps increase efficiency. And not just among police officers. I'm glad you look at it that way. As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city.
My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Cusack allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. So, what do you think about getting involved in politics? I follow politics, but I do not take sides. So you allow others to use you, becoming a pawn. You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political impact. No matter if you talk privately or publicly. You should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you value team play. Together, let's form a team for the good of this city. We have a common goal. Together, it will be easier to achieve it. Now, you'll have to forgive me. We're already late for another meeting. Now think about what we've discussed. About what we can do for this city. Together, as a team. I count on your support. City Hall is the decaying symbol of mismanagement and corruption. Detroit deserves a fresh start. The only way to achieve that is to take the city pride. Our children. Still no joy with the broadcast! Fucking OCP's good for nothing piece of shit. Be quiet, you moron! Yes, we'll get working in no time, Mr. Wendell. Sir. Yes! We won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, but he failed to deliver. It's Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the Torchhead's turn. Deal with it, biker bitch! We've got company! You weren't invited! Let's crush this tin can!
What did Wendell make you do? You saw it yourself. He needed us to extract brains from corpses. Most of my men didn't have the stomach for it. Why brains? He would never say. Wendell keeps his cards close to his chest. Where is he? When? Now? My bet it'd be in front of a screen, wherever that fucking signal is supposed to reach. 'Cause he's always watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town. Continuing pursuit.
Bueno, me voy a despedir. Esto fue suficiente por hoy, yo creo. Bye.